It is exactly 23 minutes after 8. This is Keith Yes Radio. We're doing radio according to you. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangabeqala banam siyakwamkela namhlanje ngathi khona feedback endivayo, but we'll see xa sesiqhuba oba ndilinganiswa leliphini icala. Khona icala elindilinganisayo kodwa kakhonto. Good morning, ladies. Good morning, ladies. Good morning, good morning, good morning. Hello, hello. Uqala ngolwandi ebenana. Cela uqala ngolwandi. Lwandi molo geliswa. Hi, how are you today? I'm good, thank you. It's been an eventful morning, I must say. Jonga. Okay, we soldier on. Umphulaphuli right yena impose. Because Tina, wow. Like mgowo wakwabani. Jonga asizukwazi sifresh sithe qoko yonke nje into. Unjani? I'm good, thank you. I'm blessed. Yes, it is a brand new day. It is a brand new month, and isiko lidala ke lenqayo we did declarations xa sivula phangentsimbi esithandathu bubuphulaphule ke phaa kwi-app ngowuzivile kodwa ke kuyo yonke loo nto leyo. I wish you a blessed a new month and yanga le nyanga onke amaphepha amaphupha imithandazo izicelo zingafezekiseka kuwe nakubaphulaphuli emakhaya. Well, masigawule siwarhuqa ke ngoku ndibawela khe ndize apha kuwe ukuphinde man usintroduce la ixesha ndiza ufixa uNande kwela cala lakhe. Utsho wena bungubani, uyintombi yakhe futhi ke ungumamni, udibene nini nelupus. What is your understanding of ilupus? Lupus ngathi into enjani? Molweni phulaphuli, igama lam ndinguLwandisa WamaMfene, ndingowalapha eMonti eMdantsane. Utata wam unguNyawuza. Ndizalwa ke kodwa ngumangikwa. Mna ndidibene nelupus ngo-2015. Kwathiwa ugqirha wam wayendixelela ndine-discoid lupus, which is a lupus that affects the skin somntu. So mna ke ndine-sun sensitivity because of that. But ke ndinazo nezinye iimpawu like into ezifana ne-chronic fatigue, into ezifana ne-brain fog, kuthiwa i-brain fog, into ezifana ne-muscles eziba buhlungu amaxesha amaninzi. So uphila nje umzimba wakho engekho right, ingathi ulwa against you. Okay. So i-lupus is called an autoimmune condition. All right. Xa kuthethwa ngento ezi-autoimmune ke ithi basically laa nto uba i-immune system yakho ayisebenzi ngendlela ebekumele uba isebenza ngayo. So amajoni akho la bekuma bayakukhusela, besikhe satsho apha sathi iba ngathi ngamaphara alwa nawe. So ilupus yenza loo nto ke emzimbeni wakho. Okay. So ixesha elininzi ke ifunyanwa ngabantu from the ages of 15 to about 45, diagnosis. Yeah. We're around about then. And actually I read up when you know about ingathi ixhaphakile apha kuthi bantu abamnyama. Yes. And especially females. Okay. Not Okay. that ayibafumana abantu abangootata, but Sure. especially black females. So Okay. All right. Yeah, and thank you for that introduction. Nkosi kakhulu. Now nzayapha kuNande and I'm picking up into it. Mic yakho is very soft when I don't think abaphulaphuli bayiva kakuhle soft icala labo. Ngixesha siya kuNande wena uzawutsala isitulo sakho ujoin uNande phaa kula mic yakhe, then you share a mic. Is that okay? yes. Yes, lupus. Benivele into etsho kuFacebook, kutishara, unesi, audit, umsasazi. So nawe ilupus masikususe nje kwecala kwenza into yobana uye phaa kuNande usizoncokola naye uzawutsala nje isitulo sakhe nxa kamphulaphuli ngogoqoza ubukele senzela loo nto leyo. So nganimuvela nje kwela cala. Nande ngumntu walapha. Sizayiyeka lena singayisebenzisi. Yes, sebenzisele kaNande. Nande Ndizibuyisele nam kubaphulaphuli. Mna ndinguNande Matanzima. Sure. Ndiyintombi yakwa. Nawumane nimuva ke bandase ibe yiloo nto Okay, yeah, good. Ndizodibana nelupus mna ngo-2009. So it's been a good 14 years living with lupus. Sure. And yeah, so I'm not letting it rule my life. Yeah.
Yeah, so patterns in Njani. So yeah, that's me in a nutshell. Ndifuna wena olu hlobo lwakho lwe-lupus luhluke njani? Ninezaa nto ke nizibizayo zo yeah, yinto le iyakhumsha ke laa nto, zintoni ezaa zinto? So ndine SLE, which is a system lupus erythematosus. So what does that mean? Affect organs. Okay. Lapha kwi-system. All right. Njengoba uLwandi yena affect ngaphandle, mna it affect ngaphakathi. Okay. So it affects different organs apha emzimbeni. Like it can affect your lungs, your kidneys. Abanye iba affecta nengqondo. So kum iye affecta izinto. Okay. So izinto zami ziye ke ngoku zangasebenzi kakuhle, losing a lot of protein. Okay. And then kwafuneka ke kwenziwe i-biopsy ukwenzela uba bayazi bana i-kidney function affecteke kangakanani. Yho, sisigulo esasivelaphi esi? Kuthiwani? Kuthiwa sivelaphi? Asaziwa ubana sivelaphi kuba ke singaziwa singenandlela yonyanga. I-research isaqhuba. Okay. Inganyangeka kanjani. At the moment, ayikakwazi kunyangeka, and you can only manage it ngokuthatha iipilisi. Is it easily detected? No. Kuvele kuthiwe utheni wena, hayi mna ndidiniwe, hayi mna ndithi ayilupus le, ayikoko nqana nje koko kwelupus. Iba khona into enjani? So it's very difficult to diagnose as it mimics different izigulo ezingezinye. So initially mna kwathiwa ngobana ndine-arthritis. Okay. Because I had joints ezibuhlungu, my lymph glands were swollen. So kwathiwa ngobana maybe ndine-arthritis. And so ilupus yami ayisozifanele, ayifani kaLwandi, and nendlela umzimba wami oreacta ngayo kuyo ayisoze ifane. Phulaphula uba ngabe yaqala uba nathi enkqubeni besivala inyanga yelupus, inyanga kaMeyi, sancokola nabo, was it on Tuesday? So Monday, safumana bekhona into esizishiyeleleyo ngenxa yexesha, and today we're here ngoba ilupus ke noba uMeyi uphelile okusalayo nokushekayo ikhona. Ilupus ke bathi xa beyicacisa, it's when your immune system le idalelwe ukuba mayincedisane nawe, amajoni akho la umzimba mawulwe, awuprotect umzimba from infections and diseases njalo njalo, yiyo eattacka its own tissues. Yiyo emfimfithayo, like really now. Bathe ke xa beyithetha bathi xa Monday iba hyperactive. Indweba khona umuntu omntana hyper kuthiwa undwebile esixhoseni. Indweba ide ingazazi noba ngawapha amajoni okanye zeziphi i-nuts ke mazi-attack zeziphi ezirayithi for umzimba nezingekho right. So that causes ke ngoku inflammation and permanent tissue damage njalo. It can ke kuwa kwicase kaLwandi yena eyakhe ingaphandle yeskin. Numbness, I've got muscle pains, but it's more external. I mean, I've been lucky that when skin products otherwise when did you saw the butterfly rash? The butterfly, yes, the one and the Papatani. Ufuna kube nendlela nje yokwazi ukuphila nayo because ayinyangeki into bethina uNande. It's about lifestyle adjustments and also I think it's the people around you so that when you do the lifestyle adjustments they can be able to understand and accommodate you, because like when I can't be andisakwazi ukuya nakwento uyobukela icricket estadium because ilanga eyakho ingaphandle unless enza bane-box tickets yayibona phezulu ungahlala ku-extra strong. So ezazinto ke ibangathi mhlawumbi ufani or even the beach East London, we live in a coastal place, but I have to be very careful about the amount of time I spend at the beach. And I have to come prepared. The umbrella, the sun nets, the sunscreen, into yonke.
because we can be careful. After exposure, I'm getting one, I can have a flare, and then I'm going to be sick in time before about a good month. I'll be right, and then my skin goes back to Yey. Iba khona isizini apha enyakeni ikhi ngathi iyathomalala. Kuthiwa ayinokusebusika noko nokwana okanye kusehlotyeni noko wena ke kwicase yakho obviously ehlotyeni awuzukwazi uyobhenquza because nyani. I would say most, especially ababane SLE, they struggle a lot in winter. Okay. People are always complaining in winter, but we've got a support group. So sure. In winter, say, hey guys, how are you feeling? Amatambo, abhlungu, inyawo ziyachisa. So abantu go through a lot in winter. And there's also a study that people tend to flare up in spring as well. Oh. But in summer, they go last spring. No, there's something about spring and flare and iba khona oba nam xa kutshintsha isizini so ndizawusneeza, so there's those pollen grains flower, so kuni ke ngoku nikhophe njani Lwandi ikhamera yenu yeyileya, so yeah bahlale banijonge phaa nikhophe njani kwi-COVID xa immune system zethu because ngoba sithi sisematsweleni sitya ijinja siyathini siyafutha siyathini inibeke phi kwi-COVID xa immune system obviously immune system zena zini-protecting. Well, for me, it was a psychological thing. I don't have an immune system protect. And so you had to be extra cautious. So when literally locked down. No, I was literally locked down. And towards the this is light. COVID light. Yes, COVID light. Otherwise, no, the first one, I think it affected me psychologically. I was dandy paranoid, especially after losing one of our warriors who passed on. Because I remember before she passed on, 2 months before she passed on, we had an interview here. Yes. And she was saying... Yes, I remember. It affected her lungs. And they said, and she actually said it, but gone. The COVID should be gone. And that's exactly how it happened. Wife man and Jay, and that was it. So it sassy we were like high risk. Lwandi? Yeah, unfortunately, but I was proactive in a sense, but unfortunately, I had to be at work. Yo, front line? Not necessarily front line, but industry. Okay. So I had to be at work, and funny enough, at that stage, I was the person. I was working as an HR person, so I had to be the one that is educating people about COVID, and also making sure that people are compliant with the COVID. So when? Deeper, basically, the front line, at some stage, I had to test the people coming in to the work environment. So, I think somewhere in June. Sure. I actually significantly, but I was lucky that I didn't get hospitalized. Okay. So after the COVID, my physician and I, we went in one day, and she ran a few tests. One day, she ran a few tests just to make sure that your Kindoyam is still fine. But I'm just grateful to Ubao, because I touch and go, and I actually I feel so bad. I kind of infected everybody in my family with COVID. So, literally, extended cousins. But I was lucky enough that they didn't blame me, and I was also lucky enough that nobody passed on. So in that timing so, but yeah, we were lucky, but
But I'm grateful. I think what helped was that everything for me happens externally. Yes. So No, in as much as COVID inside, but I remember the shortness of breath. Hey, I'm going. I remember calling my brother, but Fondin, I think you're gonna need to take me to the hospital because you will pay formula. Hey. But just be grateful. I think nanso enye nje into nje sonke kubulela uba ubasibe kanti sisaphefumula. Ungathini kumzali onomntana one-lupus ngoku because abanye abantwana ndingathi ke mhlawumbi baphulukana nobuntwana babo. Le ndlela ichaza ngayo xa iza kufumana at the age of 10, at the age of 15, uphulukene nobuntwana bakho, awuzukwazi ukwenza izinto ezenziwa zii-peers zakho because wena ufuna ukuhleli nje uzigadile. Ungathini kumzali onomntana one-lupus okanye umzali eqalayo ufunyaniswa ukuba yi-lupus le agula kuye, ningathini? I think one of the first things is ukwamkela. Once because one is chronic, ayizunyangeka nangomso. Yes, I think acceptance is the first thing. Sure. And then everything else is secondary because awamkele, like, okay, so how do I live with this thing? How do I provide support? Sure. And umntana wakho xa esithi into ethile ibuhlungu suthi ngiya-actor kubuhlungu nyhani, and sometimes vele bengathi bana we uqalile akukho we uqalile nganto. You don't understand what that person is going through, so compassion is very important. Uphila nomuntu on a lupus around you and providing support. Ayikho laa nto kuthiwa yi-support kakhulu. Sure. Xa ekhala ngento ethile mayijongwe because and especially once you start the journey, every little thing, that's one of the first things my doctor said, because singabantu siyathanda ukuthi indlebe yami ibuhlungu ungayihoyi uthathe home remedies, but xa une-lupus akho nto kuthiwe uba isisigulo esincinci, go get it checked out because awuna immune system ekhuselayo. So awuzukwazi nokudinwa kufuneka kuyatshekisha uba uthenhlele nje udinwa uthenhlele nje because kuthiwa 90% yabantu abane-lupus baya-experience the i-fatigue, chronic fatigue okwakudinwa. So mhlawumbi into ezijonga yazi nam indlela endidinwa ngayo nendonqena ngayo. Because alofuneka mna ndiyazi uba Sunday afternoon inap, afternoon xa fumana chance nap nje nditsho, and first at times ayo nap ye-30 minutes. Abantu bathi nje umuntu aphinde othuke mniyakwazi uba 3 full hours benqoma xa kumkumbane ndinephe ndakuvuka nayo xa ubuya. So ndikhona nje ayiqondiyo nje ngam, but I think kubalulekile uba umntu athethe nogqirha wakhe njengoba besitsho those unexplained fever ezibakhona, the numbness. I've got that a lot, the numbness, the tingling sensations, nenyawo, izandla, nokoma, sort of like ndizaba ne-arthritis, but ayizoba arthritis freeze. I have that quite a lot, but it's manageable, What I wanted to say as well in terms of support, I think into Nande is that ukwamkela. Sure. But I think into as well is to educate yourself as much as possible about isigulo sakho, so that when in your acceptance we understand. Sure. So that you can then be able to be an advocate kwakwaba bantu funeka bekusupportile ukwazi uyicacisa kakuhle makwenzeka ntoni. Yeah, just to touch on what you had just mentioned, Lhoza, into symptoms. Yeah. If does check. So it's when diagnosing a lupus, just because you have this one symptom doesn't necessarily mean it could be lupus. So there's like a list of all these symptoms. So from that list, they usually look at 4 or 5. Okay. Of do you have chronic fatigue? Check. Okay. Do you have sore joints? Check. Swollen lymph glands? Check. Check. And then they run. There's a test. It's called an ANA test that they usually run as well. So based on that, okay, maybe lupus. So which is why it's very important. We must listen to imizimba yethu.
siyeke le nto yokuthi uba hayi wethu ibuyile laa ngalo umthetho wakhe hayi manje ibuyile laa nto yam seyide iye yam ngoku so yeyi bethuna andiyazi uba sisigulo ezazithathwa phi kodwa zikhona yeyona nto sisizisa kwemphulaphuli nawo mbukelo kwenzela uba siyazi uba kukho into enjena and kuzawufuneka uba siyijonge. Uyakwazi ukhulelwa unelupus okanye xhomekeka uba uneyiphi kwezandidi-ndidi? Uyakwazi ukhulelwa Lhoza, however uyacategorize ngobana high risk pregnancy. There's quite a few of lupus warriors in our support group who have baby lupis. Okay. So but by a high risk because for instance daba ngumuntu we high blood pressure. The high blood pressure because of the lupus. So now all pregnant it tends to ube high blood pressure. So also hleli kakade unale pressure ye lupus yakho and nezinye izinto. So uba high risk so uhleli ba ngumuntu kube iye kugqirha njengabanye baya certain periods where now minute kuthiwa ukhulelwe nogqirha wakho because kugadiwe awuna immune system and then umntana after akho nto abantwana bakho Nande abakho but there are families I think mhlawumbi uyakwazi ukuyi-inherit. There are families but for instance pie group and I think there's one family mama and 2 kids and 2 sisters by lupus. Sure. So ke bayazichecka nezo zinto running those DNA tests. It goes back to Landiba it is also genetic or hereditary. Yeah. You could perhaps pass it on to umntana wakho. From what we are saying, I'm picking up that lupus affects each person differently. Ifune uba mawuyoye abantu baya experience nge-episodes ezithile ezohlukene komnye umuntu iflesh zomnye azuvela komnye ngendlela ethile, so ifuna nyani ungahlali kuba usithi hayi nobani wayethe. You keep on mentioning a group ngoba ndiyafuna umuntu ozawuthi ngoku kungakwazi ukuthetha na igroup masiye ebahlalini phe egroupini. I know in America there are lupus foundation blah 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 of America blah blah. In South Africa do we have a group like your cancer one nina lupus nenza njani ngoba lokho afuneka ngibe wedwa? So we don't have one that's where that all those foundations affiliate to. However, we do have there is quite a few. It's Ziyakula foundation. So Tina, we belong to one called the Lupus Drive, which was formed in 2018. All right. 2017, 2018. Yes. We were like around 10, but now go 300. Oh, so much. Obviously, like we've got a WhatsApp group. That has all these people, and there's back on like different provinces. They prefer not to be online. Because we're gonna in fact because actually during the COVID period, I exited the group. In fact, it needed time out because they were going through a lot. So it does, as much as it provides support, but it can affect freaking out, but at the same time, like actually because everyone is sharing so you get to understand, you learn a lot as well in the support group. Okay, so umuntu othi namhlanje hayi ugqiba uxelela okanye uzawuxela unelupus makayephi ke ngoku silapha e-Eastern Cape silapha e-South Africa? Okay, so sikhona on Instagram, on Facebook, and on Twitter. So it's called the Lupus Drive. On Twitter, it's Drive Lupus. Okay. And then contact details is there too. I can actually leave my contact numbers with you. Can I please? Yes. Contacted because I'm one of the directors on the foundation. So we're always there to help Abandu. And the way it works, it's not just about umana guys ndiyagula abanye baphelelwa yimisebenzi umuntu athi betnana andinamali, I need to go for my check up ubethu mali umuntu athe to me abanye andinakutya. So it's not just about izigulo qha, but we go beyond. I will try to support each other kwi lifestyle zethu as well. In you saying that, Nande, I remember one of
one of our members, Payana group, he had an HR issue with the employer, and there I was giving HR advice. So nalapho employer leave, because ugula awuyi-aplayelanga une-lupus iyenza ngohlobo and affects umsebenzi wakho mhlawumbi ngendlela nje ngoba ininzi into painful joints mhlawumbi ufuneka uhambile wena uqaqanjelwa ngamaqatha namadolo yonke into kodwa umsebenzi wakho ufuna mhlawumbi uphakamise uthini so awuzukwazi ininzi I think that I want to advocate is within the workspace and employers and more on terms of legislation in South Africa. With the government and the people that are in charge of policies, they need to know that economy pass so that they can be able to have reasonable accommodation for abantu. Because you find you end up losing your job because you never visits as needed or you've exhausted your sick leave because especially diagnose, you know what I mean? Because once at least you are able then to start managing yourself. So employers as employers as lupus and they don't know how to accommodate a person. Because I ended up being able to work from home because about days where my body just doesn't want to get up. Yes. Sure. So my manager understood that when phone are you right? You melted. I'm melting. I'm gonna manage today. Then we are under yes, days I'm funding at then you can be able to work from home. Especially that's my challenge in the winter. Is that so idabi lokuqala nithende ndenza umphulaphula oqala banathi enqubeni lapha engqondweni accept into bana une-lupus once suhlala xa uzivunento and ubona malento imene iphinda kutheni idino sumanqwayo ethi ndizawulala imane uyozijonga zininzi and bathi yingqokelela ibasket enezigulo ifatigue ifever i-toolbox i-hair loss i-rash i-pulmonary problems kidney problems i-joints i-gastro what yonke nto andicinga uba zonke izigulo onozicinga faka kulaa basket thyroid problems dry eyes dry mouth yonke into ifuna zonke zinto hamba ucheck it mouth ulcers that's me sensitivity mna kaloku namazinyo ayahamba so yonke into edibene nomlomo huge kodwa xa kunothiwa khetha ilupus ungakhetha le yakho kuba ingaphandle ndakhetha le yam ngoba wena ayinanto ine-organ right look I'm trying to make it very light but we're talking about a very serious a chronic a lifelong disease here mphulaphula but because andiyazi nabo ndifuna bafilishe and so ungakhetha le yakho kuba ingaphandle noko and because once bene-organs bene-kidney remember usisi the one who passed on eyakhe yayinesifuba wayekhohlela esithi ndiyayazi ndizathi i-COVID ayiyo ndinjena jokingly exakile ndimbuza uba unomyeni unabantwana esithi yena uyazi wena semzini wakhe akanawuphakamisa zinto ezamsinda i-distance azawuhamba kabaleki akathini and I asked into yoba iziko litsiba njani wala funeka ipace iphole funeka imanage ngokwayo she was very full of life like hayi kaloku funeka masibe ngathi adrenaline funeka because izawuvela athi minxi axakane nento so ifuna nje ukwazi uba uzaziba ndilapha and ndizayenza njani ibe light for mna and ayizufana ne-lupus yomntu osenext door kodwa isisigulo esikhoyo ekubonakalayo into yobana siyakhula nakuthi bantu bamnyama ngoba sisigulo esingazaziyo nowazi 1994 nenkululeko zenantoni na ngoba sasingenazo ezi zigulo nyani zazingekho but ke mhlawumbi ke zazingadumanga sasingazazi I don't think sasingenazo phela it's just that ulwazi lwazo lalungaphangalelanga ngela xesha okuthiwa umntu uthakathiwa I know yes a lot of ndisiya apho kanye especially manje sinabantu abamnyama once ube nezinto ezifani that people don't understand mama next door bayikesana naye
So, because I know that, for instance, like your seal sukhule, Yes. skin like would not know, Yeah. but like Kwakudala. I mean that's how we know. Hey, sasicimla uchile noma mhlawumbe unento ntoni and-skin sakho sinje abe mnyama ke noma mnyama. Yes, kwakudala ngoko sikhula esimazi enjalo because it's because of lupus une-discoid lupus and ke because kwakudala mhlawumbi ke ne-research ngoku engekenzeka ukubana ingakhawuleza inyangeke kanjani. Yeah. So ilupus into ekhoyo osisi ababini endincokola nabo apha, it's a autoimmune disease balapha ukwenzela into yobana sifunde siyazi uba sikhona isigulo ekuthiwa ilupus xa iteketiswa ke kuthiwa i-butterfly ne nitsho. Yeah. Abanaleya ngaphandle so uba nayo la rush sasidla ngokucimbisa ebantwini abamhlophe bomama kuthene pinki kuthene bomvu kodwa ke kuyacaca into yobana isisigulo esikhoyo esifuna nawe ke mphulaphula into yobana ukwazi ukuyamkela umqaphele umntana ukuba unayo and umthathele ingqalelo ungamyeki nje uthi hayi wethu sezanto zakho because umzekelo mna ndino-chronic sinus ekhaya ndikhule kuthiwa uyawafinya qho kusasa uyawangxola ngoku ndizothi belogigi hayi chronic yintoni hayi kaloku and ndanditshayeliswa amabala ndithi xa ndisithi xa idust kube ngathi ndiyayibethisa ngelaa xesha lethu bethela ungafuni utshayela ibala igeyiti yasekhaya iphaa utshayele uyikhuphe egeyitini ubheke ebuhlanti yonke laa nto umntana otheni lona uyabona kwafika i-toilet paper kwafika one ply welaa xesha wayenjani ndibe wes ndingumntu onyanyaya ndikwazi uhlamba neli tshefu ndiyabethwa iyabethwisa ndiyasiniza and it's all now yadiyisana sam ya-chronic because abazali they didn't know better so now asifuni ke kube ucase onjalo mphulaphuli masiyazi into yobana ezi zigulo zikhona nantoni nongayiqondiyo ngexesha siphila kulo kufuneka kube kanti sizayijonga. Your last words Lwandi? I'm hoping that, even primary health care onesi can really begin to learn about Ndezinjena because I feel just for abantu that cannot afford to have medical aid. One thing as well was the fact that I was able to afford to have medical aid and then go run as tests. But I feel like abantu that can't afford that and using primary health care because the first point will go to the clinic, and then you'll find it clinic, but I want to make it Panado, Nendoni, and your condition continues to get worse, and they take forever for you to be able to even see a doctor. I hope honestly become more aware of the symptoms now, besides so education for me is the major thing. Na bomakhepini bofumana i-refresher course ngezigulo nje iminyaka ihamba izinto zivuzi ne-technology itshintsha nezigulo ziyazibawa esibakho ezintsha nabo ngaske baye. Yeah. Nande, the last words? One of the things that we're pushing for as the lupus drive is to get the government recognize lupus, especially the 10th of May as the World Lupus Day. Once the government recognizes it, it filters down to your Department of Health, raising awareness. May is Lupus Awareness Month. If government can work kanjalo, it will then talk to what Rwanda is raising now. But okay, honestly, this awareness, these posters lupus and also please, masi mameleni imizimba yethu, so that we don't get diagnosed. Mamela umzimba wakho uyakuxelela zikhona signals ezithumelayo uba abantu mabakwazi uba atsho khona into i-flashlight khona i-flashlight mamela ba kutheni phinda kutheni bikhona last week njalo so but thank you guys andifuni ixesha lethu sishiye kakhulu but enkosi kakhulu ngomane nizosifundisa. Please do invite us xa ninezinto even if it's not the month of May sizame into yobana abaphulaphuli sibaphathele ulwazi bazi ngezi zigulo very rare but not so rare not anymore. Not anymore. Yes, abantu baye beyazi about it. That's why we continue advocating and raising awareness. Diet-wise? Yeah, nje kwamvubo mphokoqo, stiff papa, lusu. No, you have to
Inochuku. Where you can get flares like in nice starch, like so gluten, gluten free. I'm supposed to be, so I get flares also from okay, depending on the type of lupus onayo, then ukoma ngenye imini noko uzawuthi sibindi nemhlehle ugqithe funeka ube ngumntu otya healthy because kaloku wena awunakwa kwa immune system encedisayo. Yes, plant-based diets usually it's the way to go. Okay. But obviously uzomane usitya inyama naloo cake ngaloo xesha. And your body as well tells you. You get sick as well. It brings up the flares, so it's important. Manage better with a healthier diet. And I'm trying to think into yobana xa kuzawuthiwa ngumntana ongazukwazi utya ezaa nto bazithengayo my friend, go-slows nezinto entwana azithandayo ongazukwazi, and ngumzali ofuneka egadile uba suzitya ezi esikolweni kuthengiswa into ethile suyitya wena suthini. So umzali really needs i-support kwayena afunde. So kuba ngumzali, the lupus drive inamba kaNande, Nande 072 1968 053 053. Cela iphinde 072 1968 053. Okay, ndibeka apha kwiscreen sakho mphulaphula uba ngaba unelupus okanye unento oqomba emani kweento esizimenshinayo, khona into esondeleyo ngakhontaktha ke uNande nokuphina eMzantsi Afrika uzawukwazi ukudirector kwiphondo lakho uba mawuyephi 072 1968 053 ikhona apha kwiscreen sakho. Let's find a cure. Let's see into yobana asinawukwazi ubambisana sincedisane nathi thina bantu bangena lupus ngoba siyazi nabo bayi-aplayelanga awuzuyazi xa umntu eyifumene at the age, so sincedisaneni sifunde uxhasana ngokwezigulo ngezigulo ngoba ke nyani ngenene awuthi ahereby apply uvule ubone unayo kodwa samthemba ubawo into yobana noko utshabo olokugqibela utshabo olawutshatyalaliswa zezi zigulo. All right. Thank you so much for your time. Thank you for your time. Is it? It's also my birthday. Oh wow. Oh wow. Wow. Banbe lupus. And bendinqaneke uphinda la jezi bandase. So ndininxityisiwe ke nam ku purple. Let's find a cure, the lupus drive. So ngaba conductor nawe ke ufuna uncedisa ufuna ukudonate for abantu abaluze imisebenzi yabo ngenxa ye lupus ba conductor la number kaNande uzokwazi ukuncedisana oko umuntu akwazi ufumana medication njalo khawu find out into bona ungancedisa phi na ungabathini na mhlawumbe unazi means zoku icampaign yabo ihambele lofika nasezilalini emaphandleni ethu 072 1968 053 ubufake nje pha ingqoweni yabo xa kukho umuntu ominxwe nguwaxa xa umuntu ominxiwe akwazi uncedisa. Thank you so much baphulaphuli. Bye ladies, bye. Thank you. That's Lwandisa, Monqo and Nande Qonqo Matanzima. Bafumaneka ke ku 072 968 053. Igama lam ndingunolo wakwaVitsho umzukulwana ndamkhuluma chole namakhulu nokwezi. Catch me tomorrow same time same website www.keithngesiradio.com. Until tomorrow is Friday, right? Already I feel him Friday ngomso tell ukuthi relationship Friday umfundisi maphinda sabe sinaye sigqibezela itopic yethu esithi emotionally unavailable. Ukhona kulomtshato utshadile okanye naye lo muntu kanye no girlfriend or boyfriend but akakosana lam sisiqo ligobhogoba uconnect sikhona into ezingenzekiyo. There's lack of intimacy, there's both unconnect yonke into idry yonke into yomile ne sokunqola ngaloo nto leyo ngomso ungaphoswa emva kwentsimbi yesibhozo. Otherwise have a blessed day. Niphile nibe shushu kuyabanda nizandishiya ke nengoma emnandi. Peaches, how deep is your laugh? Good morning and have a blessed day.